Okay, hi everyone. Good evening to all of you. Good evening, Sangeeta. Aru kune kune join korisa. Everything all right, na? Audio thik ase, sound thik ase, no? Is everything fine? Volume, am I audible? Picture quality, everything. Is it okay? Jonai diba ebar. Yeah, good evening, Pubali. Okay, let's start. So, so after Bihu, we are meeting once again. So we will be resuming our regular classes. So if you can see, like this is our class number 12. That is almost we are about to end our classes. So end our classes. Aji lecture number 12, 13, 14, 15 and 3 lecture tumalage paba. Then all the courses of all the topics of the Indian economy will be wrapped up. All right. So the next today's topic is WTO, World Trade Organization, and its agreement. So today we will be discussing about the World Trade Organization. We will discuss about the formation of World Trade Organization, the history behind the formation of World Trade Organization, and the important agreements under WTO. GG important agreements আছে WTO সেইবোৰ কি হয়, why those are essential, we will learn about that. In one word, if you want to express this topic is globalization and nothing. Okay, যে এই গোটেই গ্লোবেলাইজেশন প্ৰচেছটো কি হয় আমি আজিৰ ক্লাছৰ পৰা গম পাম. Okay, what happened Matthew, মাজতে টাইমিং চেঞ্জ হ'ল নেকি ক্লাছৰ? কেতিয়া ক্লাছৰ কথা কৈছা? সানডে ক্লাছৰ কথা যদি তুমি কৈছা, সানডে ক্লাছৰ টাইমিংটো আগতে বহুত আগতে চেঞ্জ হৈছিলে. সানডে ক্লাছ আমি 5 PM পৰা লওঁ, 5 to 6, 7, 8, 9, 5 to 9 PM আমাৰ সানডে ক্লাছটো থাকে. বাকি আমাৰ 7 to 11 যেনেকুৱা চলি আছিলে তেনেকুৱাই. Okay, all right. Okay, see, first let's start with the factual thing. WTO began on 1st January 1995, but its trading system is half a century older. Since 1948, the General Agreement on Tariff and Trade had provided the rules for the system. The second WTO ministerial meet held in Geneva in May 1998 included a celebration of the 50th anniversary of the system. Okay, আমি সেইবোৰ বস্তু ডিসকাস কৰিম, বাট অলপ বেকগ্ৰাউণ্ডটো আমি চাই লওঁ কি বেকগ্ৰাউণ্ডটো কি হয়. বেকগ্ৰাউণ্ডটো ইয়াতে বেলেগকে আছে. So here we will learn about the Bretton Woods Conference, then GATT, then the Uruguay round, and then WTO. So আমি অলপ separately background অলপ discuss কৰোঁ. Okay, কাম কৰোঁ, বেলেগ এটা slide আমি ইয়াতে add কৰি লওঁ. Now এটা আমি timeline এটা বনাওঁ. Okay, কি timeline? Timeline is during 1900 to 1930. In this timeline, most scientific inventions and discovery took place. এই 1900s the early 1900s phase যোনটো আছিলে সেইটো টাইমত the most scientific inventions and discovery took place. Like সবতকে বেছি the electronic gadgets, telephone, washing machine, everything. During that time ইহঁতৰ invention কিংবা discovery বা development টো হৈছে. Now during this phase what happened? Consumerism
consumerism was boosting. Consumerism was boosting. Tamane ki, what do we mean by consumerism? Consumerism means is bhog. Okay, তুমি কিমান বস্তু ইউজ কৰা, তুমি তোমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত কিমান বস্তু ইউজ কৰা, that is known as consumerism. Your life is based on the usage of different products. Like আজিৰ ডেটত আমি বহুত বেছি কনজিউমাৰিষ্টিক. ওকে, আমাৰ প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ কাৰণে আমি বেলেগ বেলেগ বস্তু ব্যৱহাৰ কৰোঁ. আগৰ মানুহ কি ইমান বেছি কনজিউমাৰিষ্টিক নাছিলে, ইমান বেছি প্ৰডাক্টছ ইউজ কৰা নাছিলে, বাট আজিৰ ডেটত আমি প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ কাৰণে এটা কামৰ কাৰণে মেবি আমি 5টাৰ পৰা 10টা প্ৰডাক্ট ইউজ কৰোঁ. ওকে, সে ফৰ এক্সাম্পল যদি আমি লৈ লওঁ বাথিং. when we go for taking a bath, আমি ঢেৰ বস্তু ইউজ কৰোঁ, from body soap, then body wash, face wash, then your shampoo, then depending upon your hair type, skin type, your problems, you choose your consumer products. So এই আজিৰ ডেটত যে আমি we are in the peak of consumerism. মেইন এতিয়া পিক মানে ট্ৰেণ্ডটো চালে আমি পিকতে হয়, মেবি ইয়াৰ পৰা আৰু বেছি ওপৰতহে যাব. ওকে, সো কাৰেণ্টলি আমি যোনটো পিকত আছো, এই পিকটো সেইটো টাইমৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট হয় কি এই আৰ্লি 1900s পৰা যেতিয়া বস্তু ডেভেলপমেণ্টটো হৈ থাকে, তেতিয়া মানুহে কনজিউমাৰিষ্টিক বহুত বেছি হৈ গৈ থাকে. সো কনজিউমাৰিজম ৱাজ বুষ্টিং. Okay, now as the consumerism was boosting, by this time the producers or investors they invested in consumer goods. Consumer goods or production তেহতে বহুত পইচা ইনভেস্ট কৰি দিলে. ওকে, কি ইলেক্ট্ৰনিক গ্যাজেটস যদি ইনভেনশন হৈছে, they were very much optimistic কি নহয় কি হ'ব, মানুহে কিনিবই, which was true. so সেইকাৰণে ইহঁতে ঢেৰ কি কৰিলে, ইনভেস্ট কৰা আৰম্ভ কৰিলে. all right, so what happened কি producers বহুত বেছি হৈ গ'ল, and comparatively the consumer demand was lower. Producer বেছি produce কৰা আৰম্ভ কৰিলে, producers investors বহুত বেছি হৈ গ'ল, কিন্তু যোনটো adequate consumer demand লাগিছিল, সেই adequate consumer demand টো পোৱা নাই, which resulted into, I want you people also to write down this chart. Producers বেছি হৈ গ'ল but consumer demand কম, so this resulted into lower profit or losses. কারণ ডিমান্ডে নাই, প্রোডাকশন বেশি, সো লস মেকিং হয়ে গেল. অলরাইট, সো যেহেতু এতিয়া লস মেকিং হল, তো ইনভেস্টমেন্ট was at loss and hence withdrawal. So investments to withdrawal hoye asile. So due to the withdrawal or loss of investment, the economy of respective country was declining. Okay, hence this decline resulted into the Great Depression of 1928. The Great Depression of 1928. এইখিনি লগে ক্লিয়াৰ হল, গ্ৰেট ডিপ্ৰেছন লগে.
All right. Great Depression 1928, 1929. 98, 1929. Okay. Now, this Great Depression was a reason the Great Depression was a reason for tariff war. The Great Depression was a reason for the tariff war. Okay, মই আৰু এবাৰ repeat কৰি দিওঁ কি ক'লো কি during this the early phase of the 20th century, during this phase 1900 to 1930, most scientific inventions and discovery took place. Due to this discovery, the consumerism in the world was boosting. কি নতুন নতুন বস্তু আৱিষ্কাৰ হৈ আছে, so সেইবুলি মানুহে নতুন নতুন বস্তু কি কৰিব, ট্ৰাই কৰিব, কিনিব. Fine. So consumerism was boosting. তো কি হল, producers বা investors ইহঁতে demand anticipate কৰিলে কি মানুহে যদি এতিয়া বস্তু কিনি আছে, কি নতুন নতুন বস্তু মাৰ্কেটত আহি আছে, তো মানুহে ফিউচাৰতো কিনিব. ঠিক আছে, which was right, মানুহে কিনিব, এনেকুৱা নহয় কি মানুহে কিনা নাই. নেক্সট কি হল, তো এইটো এই বস্তুটো এষ্টিমেট কৰি এণ্টিচিপেট কৰি প্ৰডিউচাৰ্ছ আৰু ইনভেষ্টাৰ্ছে এই মেনুফেকচাৰিং ছেক্টৰত বহুত বেছি পইচা ইনভেষ্ট কৰিলে. কি ভাই টিভি টেলিভিশ্যনৰ আৱিষ্কাৰ হৈ গ'ল, চব বহুত কোম্পানী খুলি গ'ল টেলিভিশ্যনৰ, এচিৰ আৱিষ্কাৰ হৈ গ'ল, বহুত কোম্পানী লাগি গ'ল এচি বনাবৰ কাৰণে, ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ বনাবৰ কাৰণে, CD প্লেয়াৰ বনাবৰ কাৰণে, গ্ৰামোফোন বনাবৰ কাৰণে, এইটো বনাবৰ কাৰণে, সেইটো বনাবৰ কাৰণে, ঢেৰ সাৰা বস্তু বনাবৰ কাৰণে বহুত প্ৰডিউচাৰ্ছ লাগি গ'ল. বাট যিমান বেছি প্ৰডাকশ্যন হৈছে তাতকে কম ডিমাণ্ড মাৰ্কেটত ক্ৰিয়েট হৈছে. কি বহুত বেছি প্ৰডিউচাৰ হৈ গ'ল, বহুত বেছি প্ৰডাকশ্যন হৈ গ'ল, কিন্তু সেইটোৰ তুলনাত যিমান ডিমাণ্ড হ'ব লাগিছিলে এই ডিমাণ্ডখিনি হোৱা নাই. অ'কে, যিমান বেছি ডিমাণ্ড হ'ব লাগিছিলে সেই ডিমাণ্ডখিনি নাই হোৱা. ফাইন. তো যেহেতু ডিমাণ্ড কম, প্ৰডাকশ্যন বেছি, তো অবভিয়াছলি কি হ'ব, বিজনেছৰ লছ হ'ব. So which resulted into lower profit কিংবা losses. তো ইনভেষ্টাৰৰ কি হৈ গ'ল, লছ হৈ গ'ল, আৰু বা কম প্ৰফিট is loss only. So investment was at loss and hence withdrawal. যেহেতু ইনভেষ্টাৰ্ছ লছত গ'ল, ইহঁতে নিজৰ নিজৰ ইনভেষ্টমেণ্ট উইথড্ৰ কৰা আৰম্ভ কৰিলে. তো যেতিয়া ইনভেষ্টাৰ্ছে মেনুফেকচাৰিঙৰ পৰা ইনভেষ্টমেণ্ট উইথড্ৰ কৰা আৰম্ভ কৰিব, তেতিয়া ইকনমিক ডিক্লাইন হ'ব, কাৰণ মেনুফেকচাৰিং এতিয়া কমি যাব, কাৰণ মানুহে এতিয়া আগতে য'ত মেনুফেকচাৰিঙত বহুত বেছি পইচা লগাই দিলে ডিউৰিং দিছ টাইম, অ'কে, by the end of 1920s মানুহে এতিয়া কি পইচা লগোৱা বন্ধ কৰি দিলে, কাৰণ ভাই লেছ প্ৰফিট মেকিং কিংবা লছ মেকিং. So which resulted into economic decline. তো এতিয়া প্ৰডাকশ্যন লাহে লাহে কম. কিয় কম? Because consumer demand নাই. So যেহেতু ইকনমিক ডিক্লাইন হৈ আছে, এই ডিক্লাইনটো ইমান মানে ডেঞ্জাৰাছ ডিক্লাইন হ'ল, ইট ৰিজাল্টেড a great depression in 1929 precisely. 1928 পৰা আৰম্ভ হয়, but 1929 the Great Depression started taking place. So the Great Depression now resulted into tariff war. Now let's understand what do we mean by tariff war. এইখিনিলৈকে বুজিছানে নাই একবাৰ জনাই দিবা মোক. till tariff war বুজিছানে নাই? tariff war মই বুজোৱা নাই, মই বুজাম, but till this great depression লৈকে বুজিছানে নাই? Okay, thank you. Now let's understand what do we mean by tariff war.
now the countries, এতিয়া মই countries বুলি ক'লে I am talking about 1928 1929. So the major economies were, it was the Europe and it was the America, okay, US. Now both the countries they started protectionism. A word to mon rakhiba, both of them started protectionism. Now what do we mean by protectionism? See, it is protecting their respective economy, protecting their respective economy. ठीक है, protecting their respective economy. কেনেকুৱাকে নিজৰ ইকনমিটো কেনেকুৱা protect কৰিব, কেনেকুৱাকে protectionism practice হ'ব চোৱা. Now if we talk about export import, okay, now this export and import they are eligible to duties. Now we will talk about only export duty here, sorry, import duty. Export duty নহয়, import duty. Now suppose if USA, the merchants of USA, they are importing goods from Europe. If they are importing goods from Europe, the US, it will impose heavy import duty. And this import duty is known as tariff. Tariff means actually tax, duty. Heborok tariff buli koy. Any kind of charge that is taking taxes, duties are known as tariff. So USA ki korile ki it imposed heavy tariff from the imports from Europe. So ki hoi gol, to Europeor dam, Europeor bostur dam US ot bahi jabo. So bahi joa bostur demand ki hobo, kom hobo. Tamani European goods US market ot no cholibo. Similarly, jete US or pora goods jete Europe ot jabo, Europe will also impose Europe would also impose heavy tariff. Aru besi tariff logai dile, tete US or ki hoi gol, bostur dam Europe ot goi bahi gol. All right, again USA hetu retaliate koribo ki tumi amar dam bahaisa, to ami aru besi import duty increase kori dim. So enekwage jetia continuously import duty was increased by the respective countries, it was known as the tariff war. Okay, mane import duty war hoy ki kune kiman import duty lagabo pare imported products or upor. So hetur karone ki hoi gol, hetur karone globalization mar khai gol. Okay, for this the globalization was compromised ki a global trade and commerce hebur fruitful nai hua. Okay, now this tariff war was the economic reason for World War II. Tariff war was the economic reason for World War II. Eta war hobo karone bahut reason or dorkar. So political reason asile, social reason asile, economic reason asile.
So moi khali economic reason to kolu. The economic reason was tariff war, due to which World War II actually exists. In which year? 1939. Okay. So hoi gol ei ki World War II. Now World War II 1939 পৰা কোনটো war লকে চলিছে কোনটো year লকে চলিছে from 1939 to 19 কিমান 40 কিমান কবা কমেন্টত from 1939 to 19 কিমান 44 or 45 1945 yes right very good 1939 to 1945 the 5 to 6 year war or tenure asile okay so ei hoi gol amar tariff war or concept clear everyone now ami 1944 discuss koru 1944 1944 তেতিয়া countries গুলো ভাবিছে কি আমি তো বহুত কাজিয়া কইলো war কইলো কি লাভ হলে কো লাভ হোৱা নাই so again now we have to restructure our economies and we have we have to grow once again right we have to grow once again so 1944 ত কিছুমান countries এ মিলি conference কৰিলে এটা Bretton Woods and the name of the conference was Bretton Woods Conference okay like ইয়াতে আমি ডিসকাস কৰিছিলো Bretton Woods Conference 1944 all right so আমি আমাৰ চাৰ্টত যাও Bretton Woods Conference the countries decided to create few economic organization কিছুমান economic organization create কৰাৰ কথা হৈছে যেনেকুৱা the first will be the World Bank okay আজি আমি World Bank or কথা ইবোৰ ডিসকাস নকৰো হেবোৰ আমি পিছত ডিসকাস কৰিম next is the IMF International Monetary Fund and the International Trade Organization ITO ঠিক আছে now as you know World Bank was formed IMF was formed World Bank and IMF was formed by the Bretton Woods Conference that's why remember this thing World Bank and IMF together are known as the Bretton Woods twins Bretton Woods twins question jodi ahe which of the following organizations are known as Bretton Woods twins ठीक है but the International Trade Organization was not constituted because USA didn't become one of the signatory US koisile ki ami nibisaru ki eta International Trade Organization bono mane they do not wanted ki a formal organization which will guide or govern the world trade because USA at that point of time also wanted to practice protectionism because USA said ki amar America
মানে stable হবলে আৰু অলপ time লাগিব. That's why we cannot make the economy open. Okay, clear ikhini loge? So what happened? In 1947? In 1947, the countries along with USA, they formed an informal agreement, a temporary agreement banale, which will guide the world trade. J2 agreement or naam hol General Agreement on Tariff and Trade. International Trade Organization form hua nai, kintu eta informal temporary eta agreement bonwa hoisile, jar naam dia hoisile General Agreement on Tariffs and Trade. Yar kaam ki it was a temporary framework to regulate international trade, focusing on reducing tariffs. মানে এই গেটৰ কাম কি আছিলে কি যোনবোৰ contracting party আছে, the parties, the countries who are engaged in trade with each other, they will reduce their tariff, মানে import duty for one another. So import duty reduce korile ki hobo? Import duty reduce korile competitive pricing hobo, prices kom hobo aru eta global healthy competition hobo. Ki suppose tumi eta country, moi eta country, তুমি তোমার বস্তুটো কি 100 টাকাত বনাই কেনে মোৰ কান্ট্রিত পঠাইছা, কিন্তু মই এতে ইম্পোর্ট ডিউটি লগাই 100 টাকাৰ বস্তুটো কৰি দিলো 200 টাকা, এটা তোমাৰ বিজনেস মোৰ কান্ট্রিত নবনে। তো সেইকাৰণে গেটে কি কৈছিলে কি আমি দুজনে যদি গেট সাইন কৰিছো তেতিয়া হলে মই আৰু তুমি উভয় পক্ষৰ কাৰণে কি কৰিম, ট্যারিফ লোৱাৰ কৰিম কি ভাই ঠিক আছে তুমি 100 টাকাৰ বস্তু পঠোৱা কিন্তু তুমি জাস্ট 30 rupees ট্যারিফ দিব লাগিব, মানে 100 টাকাৰ বস্তুটো মোৰ কান্ট্রিত 130 rupees বিকিব। Similarly, তুমিও বেছি ট্যারিফ না ৰাখিবা আৰু লাহে 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 30 rupees টো আমি লাহে লাহে আৰু কম কৰি গৈ থাকিম। It was the first needful by the GATT. First কাম হেতুৱে কৰিছিল। And other trade barriers. তো ইয়াতে মই আৰু এটা বস্তু কথা কওঁ, কোটা। কোটা ঠিক আছে, ইয়াতে আমি বেলেগ কোটাৰ কথা ডিসকাস কৰিম। এটা আমিতো IMF-ৰ কোটা কন্ট্রিবিউশন ডিসকাস কৰিছিলো আমাৰ লাষ্ট লেকচাৰত। সো ইয়াতে অলপ ডিফারেন্ট কোটা এটা আমি ডিসকাস কৰো। ইয়াতে আমি কোটা বুলি ক'লে this is the maximum import limit that a country could do. Maximum import limit that a country could do. মানে এটা কান্ট্রিৰ ওপৰত এটা ইম্পোর্টৰ লিমিট লগাই দিয়া হৈছিল কি এটা লিমিটতকে বেছি ইম্পোর্ট কৰিব নোৱাৰিব। বুজিছা? Maximum import limit that a country could do. So GATT কি কৈছিলে, যদি তুমি GATT সাইন কৰিছা then this quota must be abolished. কি কোনো কান্ট্রি ইম্পোর্ট লিমিট ৰাখিব নোৱাৰিব। Okay, remember this, এটা হল reducing tariff, another one is quota abolition. কি কোনো country, the signatory of GATT cannot keep any quota restriction কিংবা import restriction, মানে import ceiling. Okay, এই হৈ গল আমাৰ GATT। আৰু নেক্সট তাৰ পিছত এই যে GATT ফর্ম হল, then every now and then different types of round took place. যেনেকুৱা the Geneva round took then the NEC round, France, it is in France, then Geneva is in Switzerland, then your
Tokyo round, Japan. So this round are what? These are the meeting. These were the ministerial meet of the GATT. It would GATT or meetings. These are GATT meetings. Okay, like Geneva round, NEC round, Tokyo round. Alright. So Tenekwa in 1986, a round started in Uruguay. And the name of the round is Uruguay round. It is very important round, very, very important. Uruguay round. Alright. And it lasted till 1994. Lasted till 1994. Alright. তাৰমানে কি এই ৰাউণ্ডটো বহুত দীঘলীয়া চলিছে তো বহুত ৰাউণ্ড এনেকুৱা নহয় কি ৰাউণ্ড একদিনত শেষ হৈ গ'ল এটা ৰাউণ্ড তেতিয়াই শেষ হ'ব সেই ৰাউণ্ডত যি এজেণ্ডা উঠোৱা হৈছিলে সেই এজেণ্ডা কেইটা কমপ্লিট হ'ল নে নাই সেই এজেণ্ডা কেইটা চবে মানিছে নে নাই তেতিয়াহ'লে এই ৰাউণ্ডটো কমপ্লিট বুলি ধৰা হয় চ' তেনেকুৱাকে 1986 বা ডিউৰিং দিছ টাইম যি এজেণ্ডা উঠোৱা হৈছিলে বাই 1994 চবে মানি গৈছিলে also by this time, by this 1990s, the GATT was so large, so many members signed the GATT, that the GATT was now in a position to be given an institutional framework. Here, institution as an institution bonabo pari. Etia GATT at a temporary agreement hoi thakile nohobo because GATT jitia 1947 of form hoisile. It was a temporary agreement, okay? But by this 50 years, it was temporary thaki gol. And in 1994, realized that the GATT has now to be out from the temporary zone and has to be given a institutional framework. So in 1994, the ministerial meeting was happening in Marrakesh. 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 Marrakesh is also a name of a place in where? You tell me. Tumi mo comment.com. Marrakesh kuntu country. Marrakesh kuntu country. Bolo. Marrakesh kuntu country. No one? Okay, let me tell you. Marrakesh is in Morocco. Marrakesh is in Morocco. Okay. So in Marrakesh, Morocco, an agreement was signed. Our agreement or name diya hol the Marrakesh Agreement. Now by this Marrakesh Agreement, the GATT, the General Agreement on Trade and Tariffs, was abolished. GATTক এতিয়া কি কৰিলে খলনি কৰিলে change কৰিলে বা abolish কৰিলে and in place কি আনিলে the World Trade Organization was formed. The World Trade Organization was formed. Okay, to mount rakhiba. WTO was formed by the Marrakesh Agreement of the Uruguay round. Marrakesh Agreement, it is a part of the Uruguay round. Remember this. Though the name of the place is different, the round was Uruguay round. It started in Uruguay but ended in Morocco.
That is different thing. Jot start hoise round naam tate ho hetue hobo. Okay, remember this thing. Don't make any kind of mistake. ठीक है, I hope कोनो question nahi. Okay. So the Uruguay round 1986 to 1994, the longest and most comprehensive round of trade negotiations under GATT, led to agreements of services, intellectual property and dispute resolution. Now another thing I want to add here, the GATT junto asile, it only dealt with the merchandise goods. Khali bostu hebak loi deal kora nasile, services loi, intellectual properties loi deal kora nasile. It only dealt with import and export of goods and nothing else. But by the end of the Uruguay round, GATT was abolished. Tar logot IP, dispute resolution aru dher sara bostu kot add hol, WTO add hol in Uruguay round. All right. Okay, establishment of WTO 1995 formally replaced GATT on January 1st, 1995 under the Marrakesh Agreement. Under the Marrakesh Agreement, expanding its scope to include services like GATS and intellectual property trips. Ebur ami olop pisot discuss kori. GATS aru trips ami olop pisot discuss kori. Agot ami WTO ei mane evolvement to silo. The WTO oversees global trade rules, ensure fair trade practices, resolve disputes, and facilitates trade negotiations among member nations. So WTO ki sai? It sets the global trade rules. It ensures free trade practices. It resolve dispute ki country majo jodi kiba dhoroner trade dispute hoise, that is to be resolved in WTO. Facilitates trade negotiation among member nations. 1995 jetia GATT was signed, it had 76 members. Sorry, GATT no, WTO jetia hoisile 76 members, and now it has 166 members. All right. Yata alop current affairs ase tumi sabo para. Most recently on 26 February 2024, at the 13th Ministerial Conference in Abu Dhabi, Comoros and Timor-Leste. Comoros is a country, Timor-Leste is also a country. Okay, were approved to become the 165th and 166th members. So recent added members kun 165 or 166, Comoros and Timor-Leste. এই নাম দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আহিব পাৰে প্ৰিলিমছত। ৰিচেণ্টলি 2024 কোন দুটা কাণ্ট্ৰি WTO এড হৈছে? কমৰছ এণ্ড টিমৰ লেষ্টে। যদি এটা কাণ্ট্ৰি আহে তেতিয়া টিমৰ লেষ্টে, যদি দুটা কাণ্ট্ৰি আহে কমৰছ এণ্ড টিমৰ লেষ্টে। আহিলে দুটা আহিব, এটা নাহে। ঠিক আছে, হৈ গ'ল। Okay, so in addition to states, the European Union and each European country in its own right is a member. So WTO protekto country at a member hoy, European Union or jun country ase aru European Union is itself a member. Okay, a European Union to ki hoy, it is actually an economic union. Ito ami amar next junto lecture hobo on regional trade blocks teti ami itu bujim. But for the time being, just you know, WTO member European Union and each EU country is also its member. Okay, so we will now start with the WTO agreements. Till here, do you have any questions? Jodi kiba questions ase, I am giving you 2 minutes to ask. Jodi question nai, we will resume after 2 minutes. ठीक है? Jodi question ase, please ask.
Okay, কোনো question নাই. Let's start. WTO agreements. যোনটো WTO first agreement আহে ন এটো GATT হয়. GATT already আমি discuss কৰিলো. Okay. Now before discussing the agreements, আমি trade barrier অলপ discuss কৰো. What is trade barrier? Trade barrier কি হয়? Trade মানে জানা business, trade and commerce. কি trade? আমি global trade. Barrier মানে কি? বাধা. Now, there are two type of trade barrier. ঠিক আছে? There are two type of trade barrier. One is your tariff barrier. Tariff barrier. Another one is your non-tariff barrier. Tariff barrier আৰু non-tariff barrier. So tariff barrier কি আহে? Tariff barrier খালি import duty আহিব. Only import duty. Non-tariff barrier কি আহিব? যেনেকুৱা quota. Okay? এই বস্তুটো প্লিজ লিখিবা তোমালোকে. Non-tariff barrier যেনেকুৱা আহিলে quota. So এতিয়া WTO GATT মতে, WTO মানে GATT মতে import duty কি কৰিব লাগিব? কমাব লাগিব. Import duty reduce কৰিব লাগিব, right? আৰু quota কি কৰিব লাগিব? Abolish. তাৰ মানে আজিৰ ডেটত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, those who are WTO members, they no longer use the quota. So the member countries of the WTO, they do not have the quota, import quota in their country. তাৰ মানে importer upper ceiling to upper limit to 9. Import duty আছে, but they have to continuously reduce it. আৰু কিছুমান non-tariff barrier আছে, যোনটো GATT-ত কি হোৱা নাই? মেনশ্যন হোৱা নাই. যেনেকুৱা sanitary and phytosanitary measures. Sanitary আৰু phytosanitary measures. মানে এতিয়া sanitary measure মানে কি? Sanitary measure মানে কি যি বস্তুটো বাহিৰৰ কান্ট্ৰিৰ পৰা ইম্পোৰ্ট কৰি আছো, এই বস্তুটো কি সেফ হয় নে নহয়? ব্যাকটেৰিয়া কন্টামিনেন্ট, ভাইৰাল কন্টামিনেন্ট, ফাংগাছ কন্টামিনেন্ট, পেষ্টিসাইড, ইনসেক্টিসাইড, ফাৰ্টিলাইজাৰ কি ধৰণে ইউজ হৈছে, সেইবোৰ যদি আমি পাৰমিট নকৰো, আমি যদি সেইবোৰৰ ওপৰত ৰেষ্ট্ৰিকশন লগাও কি অমুক বস্তুটো যদি তোমালোকৰ প্ৰডাক্টত থাকে আমি এটো একসেপ্ট নকৰো. ফাইটোসেনিটাৰী মেজৰ মানে কি? harmful to animal or plant health. কি যি বস্তুটো আমি বাহিৰৰ পৰা ইম্পোৰ্ট কৰি আছো, is it harmful for the animal or plant health in our country? এই ধৰণৰ মেজাৰ্ছক কোৱা হয় sanitary and phytosanitary measures. Next, issues regarding intellectual property rights. Now what is this intellectual property rights? Suppose if I have invented something, so that will be my invention, that is my intellectual property. Is something which I have created or developed using my own intelligence, that will be my intellectual property. So if I go for securing the right in the name of copyright or patent, GI or etc., that becomes the intellectual property right. So যদি এতিয়া কোনোবাই যদি কিবা এটা বস্তু বনাইছে তাৰে ওপৰ যদি আইপি আছে, আইপিআর যদি আছে, তেতিয়ালে ইমান ইজিলি হেতু ইম্পোর্ট আৰু এক্সপোর্ট কৰিব নোৱাৰি. So হেবোৰ ইস্যু. So these are certain non-tariff barriers. So তাৰপিছত আৰু হ'ব পাৰে পেকেজিং. পেকেজিংটো বাৰু স্যানিটাৰীতে পঢ়ি যাব, বাট বেলেগকে লিখিলো. পেকেজিং,
কি কিবা বস্তু ইম্পোর্ট কৰা হৈ আছে তাতে আমি পেকেজিং নর্মস লগাই দিলো all right, these are non tariff barriers. Now get on is sanitary phytosanitary issues regarding IPR, packaging norms, subsidy also আমি পাতিম কথা subsidy সেইবোৰ লৈ ডিসকাস কৰা নাছিলে but these are discussed in the various WTO agreements. Okay, যিবোৰ আমি one by one আমি এতিয়া পঢ়িম. All right, tariff barrier খালি import duty বাকি এইটো. I hope you all have written down. লিখি লোৱা অলপ টাইম দি আছো few seconds. So GATT already আমি ডিসকাস কৰিলো তো আমি এটো ডান বুলি ভাবো তথাপি এবাৰ পঢ়িলো GATT was originally signed in 1947 as an international trade agreement to promote free trade, reduce trade barriers globally. GATT is an updated version of the original GATT of 1947 মানে GATT 1994 মানে nothing but WTO. GATT 1994 is nothing but WTO and serves as one of the key components of the WTO established in 1995. Objective আমি চাও to reduce tariff and other trade barriers. Just 30 seconds back আমি discuss কৰিলো to promote fair competition in international trade. Fair competition মানে কি কোনো ধৰণৰ discrimination হ'ব নালাগে countries-ৰ মাজত. Every country must see the respective countries equally. Free and fair trade. There shall be no discrimination. Next, there are some key principles of WTO. Mane GATT 1995. This is your WTO principles. First one is most favored nation, MFN. Most favored nation. Now, what do we mean by most favored nation? Now, most favored nation নামটো শুনি এনেকুৱা লাগি আছে তোমালোকৰ কি কিছুমান কান্ট্ৰিক বেছি ফেভাৰ দিয়া হ'ব but actually it is opposite. Most favored nation মানে কি প্ৰত্যেকটো কান্ট্ৰিক maximum to maximum ফেভাৰ দিয়া হ'ব এনেকুৱা নহয় কি কিছুমান কান্ট্ৰিক বেছি ফেভাৰ দিয়া হ'ল কিছুমান কান্ট্ৰিক কম ফেভাৰ দিয়া হ'ল. Each and every member countries in the WTO will be given maximum to maximum favor. Second was national treatment বা national treatment policy, NTP. National treatment policy. Now what is this national treatment policy? National treatment policy mane ki the domestic country, ki for example India, the rules, the laws regarding goods and services must be same for the domestically produced goods, also the imported goods. For example, suppose from in one part there are imported oranges, another one just Indian orange. Indian orange, Indian origin. India orange to hoise and this one is imported. Okay, here the orange, here the Indian orange. Fine. Now government is suppose Indian orange or karne GST dile
5% আৰু imported orangeৰ কাৰণে GST দিলে 18%. That is discrimination between domestic good and imported good. So যদি WTO member এই বস্তুটো কলা কৰা allowed নহয়, it is not allowed. It is not allowed. তাৰ মানে যদি GST তুমি 5% ইণ্ডিয়ান অৰেঞ্জৰ কাৰণে ৰাখিছা, এইটো 5% imported orangeৰ কাৰণে হ'ব লাগিব. That means your national treatment policy. Okay? মানে same policy, same rules, niyam, regulations, everything for domestic goods as well as imported goods. Okay, that is the meaning of national treatment policy. Next is your tariff binding. Okay, tariff binding means it is the rate of import duty which is binding on different countries, developed nations and developing nations. Alright, ta mane yate WTO principle of eta twist eta ase. Ki twist? Ki WTO jonto theme, the theme of WTO or the principal theme of WTO is equal but differentiated. Equal but differentiated. Now what it is equal but differentiated? Equal mane to sab equal, differentiated mane different. Ta mane ki first of all ki most favored nation to question sabor kan equal treatment, sabok same favor dibo lagibo protective country, etu equal. Now yate differentiated to ki saba, yate twist to enekwa ki jodi moi countries of bhagai diu duta partot, eta ulabo amar developed nation, one is the developed nation, another one is the developing nation. Developed and developing. Now WTO equal mote sab developed country equal, protect to developed country equal, okay, and protect to developing country equal. Fine. So developed and developing are not equal. All the developed like US, UK, France, Italy, Spain, Germany, Japan, they are all equal. So a developed countries or jungur set ase, ehotor kane sob treatment same hobo. Now on the other hand, that is your developing nation like India, China, Brazil, Russia, Australia, they will have a separate and same policy, but there will be little bit difference, not exactly different nahoy, but there will be some difference between developed and developing. That is differentiated. Equal among the developed, equal among the developing, that is equal, but developed and developing are not equal. For example, we know that the WTO members have to reduce the tariff. Now the developed countries will reduce their tariff very quickly, but the developing countries will reduce their tariff gradually, dhire dhire, lahe lahe ihote tariff bur decrease koribo. Why so? Developed countries kyo bahut quickly, abruptly kyo decrease kore? Because they are already developed, they are industrialized. So ihote ekane gute market to free kori dibo lage developing or nisna. So developing or ki developing e jodi ti zero kori diye tariff, quickly jodi reduce kori diye, tetia developed or pora goods bur ahi developing or ki kori lobo, kabza kori lobo. All right, so developing thaki jabo ba akko ihote regressive mode ot gusi jabo, pisfale gusi jabo, okay, ihote borbad hoi jabo. So ekane till developing becomes developed, ihotak olop rehai dia hol, chut dia hol. Thik ase? So that is your equal but differentiated. So there is some tariff binding for the developed countries and there is some tariff binding for the developing nations. I hope this is clear to all of you. Next is transparency. Ki transparency? Ki WTO niyom mote protect to
report and everything regarding this tariff and all have to be transparent in the WTO, that everybody should get the access to it. Ki India kiman tariff kar karne kiman ki choli ase sob report WTO furnish koribo lagibo. That is transparency. And reciprocity is what? Reciprocity is if one country is giving benefit, the other country should also reciprocate and must also benefit it. Ki bhai moi tomar karne tariff bur reduce kori dilu kintu tumi mor karne reduce kora nai hetu nohobo. So if I have given you favor, you have to give me the same favor. That is known as reciprocity. Okay. Kiba question thakile janaba. Now see here, there are some tariff reduction mechanisms conducted through trade rounds such as tariff reduction mechanism কেনেকুৱা কে হৈছে মানে different round যে হৈছে তাতে tariff reduce কৰিব কি আগতে 30% তাৰপিছত 25% 10% তেনেকুৱা. Kennedy round এটা গেটৰ round আছিলে from 1964 to 1967. It focused on reducing tariff and anti-dumping rules. আমি আহি আছো অলপ মানে এইটো ক্লাছৰ লাষ্টৰ ফালে anti-dumping আমি পঢ়িম. Just তেতিয়ালে have patience. Then Tokyo round 1973 to 1979 addressed the non-tariff barriers we already discussed. Uruguay round focused on broader trade liberalization and integration of GATT into WTO. We have already discussed this. Okay, next come to the second agreement, that is GATS. Yate ki change hol? Service. So GATT junto asile it only talked about the merchandise goods and not services, but here the GATS will deal with what? The general agreement on trade in services, because by this time 1994, the world service industry has quite developed, because তেতিয়া IT information technology বহুত ভাল develop কৰা আৰম্ভ কৰিলে. তেতিয়া service sector growth গোটে worldwide আৰম্ভ কৰিলে, and India was a very known participator. Okay, so GATT sign hol ki jeneko ami goodsor karne ji ami rules and regulations banaisu, liberalization jodi ami goods trade to korisu, তেতিয়া আমি service trade to same liberalization to anibo lagibo. Okay, so ki service ami olop pisot sai asu, agote olop pohilo. First point to hold. Second point, it is the first, GATS is the first multilateral governing trade in services, complementing the GATT, which focuses on goods. GATT, it focused on goods. GATT was the first multilateral agreement governing trade in services. Scope and coverage applies to all service sectors except services provided in the exercise of governmental authority, example public education, health and defense. মানে ইয়াতে scope and coverage কি লিখিছে, এই যে GATSৰ যোনবোৰ rules and regulations আছে, that is applicable to all the service except the governmental exercise like education, health আৰু defense ত সেইটো applicable নহব. Okay, next, air traffic rights under national regulation. Key service sectors covered: business services, professional and technical service, communication service, financial service. There is a list of a service, key service GATS or not cover hai. Business service, communication service, financial service like banking, insurance, then your education service, environmental service. Tamane saba yate tumi koba sir yate education service include korise, but yate education include kora nai, yate ami public education koiso no, governmental. Tamane government or education include nai, but private jodi diya hoy ase that is included. Environmental service, health related and social services, tourism travel related service, aru
ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন ছাৰ্ভিচ। ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যনছ আহিব পাৰে দে এই লিষ্টটো ৰেফাৰ কৰি আৰু এইটো লিষ্টটো, বাট ইয়াতে তোমাক নট ইনকাৰেক্ট ওলাই দিব পাৰে। জাষ্ট ৰিমেম্বাৰ পাব্লিক হেল্থ, পাব্লিক এডুকেশ্যন আৰু ডিফেন্স নট ইনক্লুডেড ইন গেটছ। পাব্লিক হেল্থ, পাব্লিক এডুকেশ্যন এণ্ড ডিফেন্স নট ইনক্লুডেড ইন গেটছ, বাট হেল্থ ইজ ইনক্লুডেড, মানে প্ৰাইভেট হলে ইনক্লুডেড হ'ব। Just a minute, some technical glitch. Okay. Okay, so এইটোৱে মনত ৰাখিবা কি হেল্থ এডুকেশ্যন ইনক্লুডেড, কিন্তু পাব্লিক গভৰ্ণমেণ্টৰটো ইনক্লুডেড নহয়। Now let's discuss these modes of supply. What are the different modes of supply of services under GATS? So GATS actually classifies the 4 modes of supply. So mode 1, mode 2, mode 3, mode 4. Okay, 4 modes of supply of services. Supply of services. The first one is cross-border supply. Cross-border supply. Now, what is this cross-border supply? That means the service that you will be providing will be crossing the border. মানে obviously na ami jodi service trade kori asu border cross hobo, but what it is trying to convey you is here that the service will only cross the border, but the person will not cross the border. মানে না মানুহ না কোনো institution না কোনো company border cross করিব, only the service will be crossing the border. Services provided from the territory of one member country into the territory of another. So bhalke services provided from the territory of one member country into the territory of another. মানে এটা member country বেলেগ এটা member country services দি আছে নিজৰ countryত থাকি. For example, online consultancy. So legal consultancy hobo pare, banking consultancy hobo pare, ki tare karone kono manhu jabo dorkar nai, kono institute tate jabo dorkar nai, just service khini dibo lagibo. BPO consultancy services, call center services, this comes under mode 1 supply of services. Mode 2,
consumption abroad. Key consumption abroad. Now what does this mean? Key the supply of services will be like that a service product is consumed outside the country. The services consumed outside the member's territory. Okay? মানে কি tourism. Korbat furibo gol. That is consumption abroad. Suppose India bahiro pora manu furibo ahise. So tourism service India no. So amar jun grahok servicer jun grahok কি বাহিৰৰ পৰা ইণ্ডিয়াত আহিছে সাৰ্ভিসটো কনজিউম কৰিব কাৰণে আমাৰ সাৰ্ভিসটো বাহিৰত যোৱা নাই বাহিৰৰ মানুহ ইয়াতে আহি সাৰ্ভিসটো কনজিউম কৰিলে that is consumption abroad. Number 3 commercial presence. So এতিয়া যোন সাৰ্ভিস প্ৰভাইডাৰ হ'ব they will go outside their home country to a foreign country to give the services. For example, at an Indian bank, it has opened branch in USA. Tete ki hobo? Mode 3 commercial presence. A foreign company establishes a subsidiary branch or office. A foreign company establishes a subsidiary branch or office in another member's territory. For example, foreign banks operating domestically. যেনেকৈ আজি ইণ্ডিয়াত থকা ফৰেন বেংক যদি কম হয় যেনেকৈ HSBC. Okay, it is a foreign bank. It is operating its business in India by establishing the branch here. Okay, so that is mode 3 commercial presence. Mode 4 movement of natural person. এতিয়া কি সার্ভিস দিব কাৰণে মানুহ এতিয়া বাহিৰত যাব কনজাম্পশন এব্ৰডৰ কি সার্ভিসটো লব কাৰণে মানুহ আহিছে ইণ্ডিয়াত মোড 4ত কি এতিয়া সার্ভিসটো দিব কাৰণে মানুহ বাহিৰত যাব এক্সাম্পল IT consultants কিংবা doctors engineers they are going outside India and giving their services abroad. That is movement of natural person. Individuals traveling to another member country to provide a service. IT consultants, doctor, engineer, etc. Okay, a hoy gol amar mode of service. Here we complete our GATS. Next is your TRIPS. Full form is Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights. Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. Okay, ebur sob Uruguay roundot decide hoise. So yate ki hoise TRIPSot to establish uniform standards for the protection and enforcement of intellectual property rights globally, balancing innovation incentives with public interest. Ta mane ki আজি ইণ্ডিয়াত আছে কপিৰাইট এক্ট তেনেকুৱা সব কান্ট্ৰিজতে তেওঁৰ নিজৰ কপিৰাইট এক্ট থাকে ইণ্ডিয়াত পেটেন্ট দিবৰ কাৰণে আছে দ্য পেটেন্ট এক্ট ঠিক আছে এইবোৰ বাৰু নতুন নহয় এইবোৰ যে WTO অহাৰ পিছত এক্ট বনিছে নহয় they existed in India since the British times in India. Okay, বহুত পুৰণা এক্ট হয় কপিৰাইট এক্ট পেটেন্ট এক্ট but now so এতিয়া পেটেন্ট কেনেকুৱাকে the changes in the patent act the changes in the copyright act কি ধৰণে intellectual property grant কৰা হ'ব different countries মানে মানুহক intellectual property holder of that will be guided by the agreement on TRIPS. Okay, যেনেকৈ objective to promote innovation. Okay, how to promote innovation? কি suppose তুমি জানা কি আজি তুমি যদি কিবা এটা বস্তু ৰিসাৰ্চ কৰি উলাইছা তো তোমাৰ গভৰ্নমেন্টে তোমাক কি দিব ইন্টেলেকচুয়াল প্ৰপাৰ্টি ৰাইট দিব দ্যাট মিন্স তাৰ মানেটো কি ইয়াৰ সিগনিফিকেন্স মহত্বটো কি হয় দ্যাট your product your technology cannot be used by another unless and until you authorize them. তুমি যেতিয়ালে বেলেগক অথৰাইজ কৰি নিদিবা তেতিয়ালে
তোমাৰ সেই বস্তুটো কিংবা টেকনলজিটো বেলেগে ইউজ কৰিব নোৱাৰিব আৰু যদি ইউজ কৰিব লাগে তোমাৰ অথৰাইজেশ্যনৰ লগত তোমাক ৰয়েলটি দিব লাগিব বা তোমাক পইচা দিব লাগিব ওকে সো হেতুৰ কাৰণে কি এটা ইনোভেশনৰ এটা প্ৰমোশন হ'ব কি চলো মই যদি কিবা এটা বস্তু বনাও আৰু মই যদি হেতু কপিৰাইট পাই যাও কিংবা পেটেন্ট পাই যাও তো তুমি কি হবা তাৰ ৰাইটস হোল্ডাৰ হবা এই ৰাইটটো তুমি সেল কৰিব পাৰা বা অথৰাইজ কৰিব পাৰা Okay, Matthew. 3 আৰু 4 ৰ মাজৰ difference to ক'ব okay. Sir, you said GAT is not for service and now how it come mode of service. Easy exam তুমি অলপ ভালকে চোৱাচোন Matthew মই তোমাৰ এইটো আনসাৰটো কৰি আছো but আমাৰ easy exam এ যোনটো question সুধিছে Sir, you said GAT is not for service and how it comes mode for service. ঠিক আছে mode for service discuss কৰিছো but আমি কি GAT discuss কৰি আছো নেকি আমি কি GAT discuss কৰিলো প্লিজ ভালকে চাই লবা আমি কি GAT discuss কৰিলো আমি discuss কৰিছো GATS GATS okay but service নাহে ক'ত service নাহে GATত service নাই services are not included in GAT but currently we are discussing GATS ইয়াতে এই T to change হৈ S হৈ গ'ল okay এই বস্তুটো সাগে তুমি অলপ overlook কৰিছা easy exam I hope this is clear sir you said GAT is not for service sir is right GAT is not for service and how it comes mode of service because we are discussing GATS and not GAT ठीक है now let's clear the confusion of Matthew কি কৈছা mode 3 আৰু mode 4 mode 3 হ'ল commercial presence company to যাব এটা bank বাহিৰত গৈ আছে suppose Bank of Baroda it has opened branch in London so Londonত কোনে গৈছে company to গৈছে ন so that is commercial presence which comes under mode 3 now suppose এতিয়া মই এটো mode 3 হৈ গল M3 বুলি লিখিলো এতিয়া মই now I went to say London and giving their education মই তাতে গৈ পঢ়াই আছো এতিয়া কোম্পানীটো যোৱা নাই ন মানুহটো গৈছে the person মই নিজে মুভ কৰিলো লন্ডন and I am giving my service that is mode 4 movement of natural person ठीक है clear Matthew confusion clear hole all right okay so আমি discuss কৰি আছিলো কি trips so due to this intellectual property rights there will be promotion of innovation next protect the IP rights ki junbur IP rights diya hobo IPR diya hobo heburar protection third fair enforcement and support sustainable development goals now let us talk about here something called compulsory licensing now what is this compulsory licensing the compulsory licensing is ki suppose you have invented something which is beneficial for the humankind society কাৰণে বহুত এটা গুণ হিচাপে সাবিত হ'ব like it is a some medicine some vaccine যোনটো এটা pandemicত বহুত মানে help হ'ব তেনেকুৱা তুমি কিবা মেডিসিন বনাইছা বা ভ্যাকসিন বনাইছা বাট তুমি যদি কোৱা এই যে মই ভ্যাকসিনটো বনাইছো এইটো ভ্যাকসিনৰ ৰাইট মই কাকো নিদিও মই নিজে ভ্যাকসিনৰ ৰাইটটো নিজৰ লগত ৰাখিম আৰু মই কি কৰিম পইচা ছাপিম
তেতিয়া WTOৰ ট্ৰিপছে কি কয় কি তুমি এইটো কৰিলে নহব, because you have to support the developmental goals. ইয়াতে মানুহৰ হেলথৰ কথা আহি আছে আৰু হেলথ ইজ ওৱান অফ দ্য ডেভেলপমেন্টেল গোলছ অফ দ্য ইউনাইটেড নেশ্যনছ। সো ভেকচিনেশ্যন কি হ'ব তেতিয়া তুমি যে এইটো বনাবা এইটো অট'মেটিকেলি কম্পালচাৰিলি তুমি লাইচেন্স দিব লাগিব। তেতিয়াহ'লে মই বনাইছো এইটো মই তোমালোকক অথৰাইজ কৰিলো, পইচা তুমি পাবা, ৰয়েলটি তুমি পাবা, বাট তুমি এইটো অথৰাইজেশ্যনটো তুমি কম্পালচাৰিলি কৰিব লাগিব কি ভাই টেকনলজিটো লৈ যোৱা আৰু মানৱ কল্যাণ কৰা। ক্লিয়াৰ? That is known as compulsory licensing to support development goals. ठीक है? Okay, see, these are the different intellectual property rights like copyrights and related rights, trademarks. Copyright দিয়া হয় কিহৰ কাৰণে? Copyright দিয়া হয় generally copyright is given for some artistic things, music, poetry, okay, concept, written concept, যোনটো তুমি মানে অলপ artistic painting কিবা, okay, that is copyright. Trademark is given for trades and commerce, brand name type. Geographical indication GI, it is given to a place of indigenous origin, place of indigenous origin, কিবা এটা বস্তু য'ত এইটো ইন্ডিজিনিয়াছলি পোৱা যায় তাৰ অৰিজিনটো কি দিয়া যায় GI ট্যাগ দিয়া যায়। Next, industrial designs, patent. Patent is generally given to scientific inventions and discoveries. Layout designs of integrated circuits, again this problem. Just wait please. Okay, so patent দিয়া হয় generally for scientific discoveries. Layout designs of integrated circuits, protection of undisclosed information, trade secret. Okay, both basic important, this one is important, this one is important, GI, patent. Okay, হেকেটাই লাগে GI এর উপৰত কিন্তু বহুত questions আহে। Next is agreement on agriculture,
This agreement on agriculture, it is the uh, biggest agreement on agreement of WTO. सबके डांगोर agreement on agriculture. All right. Now agreement on agriculture কি যাতে তোমার যোনবোৰ agricultural goods আছে agricultural products আছে সেইবোৰ products লৈ deal করে this AOA. Now this AOA is based on this three pillar. কি okay, three pillar মানে first pillar to ইয়াতে লিখা আছে the first one is market access, then the second one is domestic support, and the third one is export subsidy. Okay, now see market access. So access মানে কি accessibility, entry কিটা foreign countryৰ goods কেনেকুৱাকে এটা domestic countryৰ marketত access কৰিব পাৰিব without any restriction, that is known as market access. So যদি accessibility যদি কিবা বাধা হৈ আছে সেইটো হ'ব trade barrier. So obviously তাতে কি trade barrier টো reduce কৰিব লাগিব. Okay, so market access কথাটো কি, it aimed at reducing barriers like tariff and import quotas. Quota to baru ketiabai khalas hoy gol. Like tariffs. Non-tariff barriers were converted into tariff through a process called tarification. এই পয়েন্ট হলো ভালকে পঢ়া তাৰপিছত বুজাই আছো কি মার্কেট এক্সেসত ফার্স্ট টু কি লিখিলু ট্যারিফ ব্যারিয়ার টু রিডিউস হ'ব, সেকেন্ড পয়েন্টত আছে নন ট্যারিফ ব্যারিয়ার্সৰ কথা কোৱা হৈ আছে কি নন ট্যারিফ ব্যারিয়ার্সও রিডিউস হ'ব কিন্তু through a process called tarification. Non-tariff barriers to reduce hobo by a process called tarification. Now why tarification? Now what is tarification? Now kotha to idu, let's understand mane physics or eta concept bujao. Mane moi kono physics bujabo noaru, moi iman যোগ্যতা নাই, I have no knowledge of physics, just simple physics. Clarification to bujabo কাৰণে, suppose this is a vessel full of liquid. This is another vessel full of liquid. Fine. This liquid name is tariff, and this liquid known as non-tariff. Non-tariff. Now the next rule is so the rule banale moi suppose moi rule banalu eta ki there will be a hole in the tariff. There will be a hole in the tariff. Tariff or junto vessel ase, there will be a hole. So if I do a hole here, what will happen? The liquid will start coming out. Yes or no? So what will happen? The liquid will reduce. The liquid will now reduce. Yes or no? Now when the liquid will reduce, now I have to reduce that also. Now I have to reduce that also. So what I have decided, okay, let's do one thing. Take out some liquid from here, from non-tariff wala bartan. Let's take out some liquid from here and put it here. Let's take out the liquid from the non-tariff and put it in the tariff. So when I will be putting the non-tariff into tariff,
then what will happen again? The liquid will again be increased, and eventually in future this liquid will again come down. Okay, so ultimately what is happening in a long run? The tariff is also reducing gradually, and the non-tariff is also has also reduced. Okay, now let's correlate this. Now correlating, suppose first one country had imposed 40% tariff, 40% tariff plus non-tariff. Second, মানে এটো আমি এটা event এটা বনাই আছো. Second, the tariff has been reduced to 20%. Due to the signing of agreement in WTO, the percentage has reduced to 20% plus non-tariff, and it has to eventually the tariff must be reduced. Uruguay round or hetuwe kotha hoisile ki developing countries ebur ehote lahe tariffs bu reduce kori thakibo. Okay, third what happened ki the non-tariff has been struck down ki WTO koise ki let's do one thing ki non-tariff rakhibo nalage, no non-tariff, rather you slightly increase the tariff, make it 30%, and again in fourth dhire you decline 20, fifth you decline it to 10. Okay, after every interval you keep on declining, the tariff will be always declining. Okay, hetuwe WTO er kotha. So etia kola ki sir etu kyo koribo lage, non tariff to gusai dise thik, to ako tariff to kyo borhabo lage, mane tarification to kyo koribo lage. Why to do the tarification? Fine, because to give safeguard to the developing countries ki jodi etia tariff iman komai dile aru non tariff jodi komai die tetiale ki hoi jabo ihotor kono dhoronor restriction na thake, etia foreign goods ekdom dharadhar domestic market humai market kabza kori lobo. Ekane for a safety valve ki hotok time die hoi ase ki তুমি এটা টাইম লগে নন ট্যারিফ রাখিছা, এতিয়া নন ট্যারিফ বন্ধ কৰা লাগিলে ট্যারিফ অলপ বঢ়াই দিয়া. ওকে, তেতিয়ালে অলপ টাইম তুমি পাই যাবা যাতে ট্যারিফ তুমি ৰিডিউস কৰিব পাৰা, তেতিয়ালে তুমি তোমাৰ ইকনমিটো গ্ৰো কৰি লোৱা. বুজিছা? This is known as tarification. This process of tarification is clear to all of you? Please let me know. Clear hoise na nai? Tarification sober clear? Okay. So এই হয়ে গেল আমার মার্কেট অ্যাক্সেস. Okay, members committed reducing tariff over time. Developed country 36% average reduction over 6 years. Developing country 24% reduction over 10 years. Mane over a period of 6 years the developed countries will decrease 36% of the existing tariff, and over 10 years the developing country will reduce 24%. And LDC যোনবোৰ least developed countries exempt from reduction commitment, ইহতে কোনো ধৰণৰ reduction কৰিব নালাগে. Okay.
Tarification only agriculture product. Yes, agriculture কথা হৈ আছে ইয়াতে মানে agreement on agriculture বস্তুটো clearly লিখা. Why agreement on agriculture? Because it is the biggest agreement and it covers almost 70 to 80% of the treaty. Okay sir, shortly এবাৰ বুজাই দিবচোন again. Okay, তাৰমানে হেতুকে কি tarification process টো মানে হল to convert the non-tariff barrier into tariff. Tarification or mane ki to convert the non-tariff barrier NTB boli likhilu into tariff barrier. মানে non-tariff ok tumi je tariff banai disa etu tarification boli koa hoy. Etia kyo kora hoy? The reason is to give safeguard to the developing country. কারণ এটু নিয়মে হয় কি লাহে লাহে developing country হোক developed country হোক they will reduce the tariff, they will reduce the import duty. Okay, and WTO has also said মানে AOA agreement on agriculture has also said তুমি non tariff বুরকো রিডিউস কৰি দিয়া, non tariff বুর গুছাই দিয়া। তো non tariff যদি গুছাই দিয়ে তাহলে সব রেস্ট্রিকশন একেলগে নাইকিয়া হৈ যাব, তেতিয়া হলে তো গোটেইটো ওপেনৰ নিচিনা হৈ গ'ল না একদম মিনিমাম টেৰিফ। এতিয়া ৰিস্ক এটা ফেক্টৰ কি থাকে কি বাহিৰৰ কাণ্ট্ৰিৰ গুডছবোৰ ডমেষ্টিক কাণ্ট্ৰিত আহি ইহঁতে নিজৰ কব্জা বনাই ল'ব আৰু ডমেষ্টিক ইণ্ডাষ্ট্ৰি ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব। তো সেই বস্তুটো যাতে নহয় তেতিয়া কি নন টেৰিফ বেৰিয়াৰ্ছটো মানে গুচাই দিলে, তাৰ জগাত টেৰিফটো অলপ বঢ়াই দিলে আৰু এগেইন ইন দ্য নেক্সট ইয়াৰ বা নেক্সট আপকামিং ইয়াৰ্ছত টেৰিফটো আকৌ লাহে লাহে কমাই থাকিব। কি আগতে মানে কমাই কেনে 20% আছিলে, এতিয়া টেৰিফ আকৌ বঢ়াই দিলে, আকৌ মানে আফটাৰ 5 or 6 to 10 years আকৌ টেৰিফটো কমাই আনিলে। That is the purpose of tarification. Hope now this is clear to all of you. Let's resume. Okay, এই ইয়াতে কি আছে এটো? This is the figures. 36% over the 6 year developed country কমাব আৰু ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিৰে 10 বছৰত 24% এভৰি 10 years। আৰু LDC যোনবোৰ লিষ্ট ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি ইহঁতৰ কোনো ধৰণৰ ৰিডাকশ্যন কমিটমেণ্ট নাই। ডমেষ্টিক ছাপোৰ্ট, তো ইয়াতে ডমেষ্টিক ছাপোৰ্ট বলে তো ইয়াতে মিন কৰা হৈ আছে সাবসিডি। সাবসিডি কোনে দিয়ে? সাবসিডি দিয়ে গভৰ্ণমেণ্ট। নাও ইয়াতে এটা বস্তু কি সাবসিডি দিলে কি হয়? সাবসিডি দিলে বস্তুৰ দাম কমি যায়। নাও সাপোজ কি চাইনা নিজৰ গুডছ ইণ্ডিয়াত বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিব কি লেটছ গিভ more and more subsidy so that Chinese গুডছৰ ডিমাণ্ড ইণ্ডিয়াত বেছি থাকে। সাবসিডি দিলে দাম কমি যাব, সেইকাৰণে আমি চাইনিজ গুডছৰ দাম কম পাওঁ। খালি সেইটো ৰিজন নহয় চাইনিজ গুডছৰ দাম কম হয়, এণ্ড অলছো ডিউ টু হেভি সাবসিডাইজেশ্যন চাইনিজ গুডছৰ দাম আৰু কমিব পাৰে। তো তেনেকুৱাকে যদি গভৰ্ণমেণ্ট সাবসিডিজ দি থাকে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে এইটো আনকম্পিটিটিভ হৈ যাব। কি গভৰ্ণমেণ্ট ইয়াতে ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰি মাৰ্কেটটোক ডিষ্ট্ৰাব কৰিছে, ট্ৰেডক ডিষ্টৰ্ট কৰিছে, মানে নষ্ট কৰিছে ট্ৰেডক। যোনটো ফ্ৰী হেণ্ড আছিলে, ইনভিজিবল হেণ্ড যোনটো আছিলে মাৰ্কেটত, ডিমাণ্ড এণ্ড ছাপ্লাই যোনটো ট্ৰেডক কণ্ট্ৰল কৰে, গভৰ্ণমেণ্ট চাইনিজ গভৰ্ণমেণ্টে তাতে ইনফ্লুৱেঞ্চ ডালি কি কৰিলে? মাৰ্কেটটো বা ট্ৰেডক ডিষ্টৰ্ট কৰিলে। সেই ধৰণৰ ছাবচিডিজবোৰ এগ্ৰিমেণ্ট অন এগ্ৰিকালচাৰ WTO এলাউ নকৰে। ঠিক আছে, তো আমি ইয়াতে কিছুমান ছাবচিডিজৰ কথা পাতিম কি যোনটো এলাউ কৰে আৰু যোনটো এলাউ নকৰে। ওকে, কোন ধৰণৰ ছাবচিডিজ এলাউ কৰা হ'ব? যোন ধৰণৰ ছাবচিডিজ ট্ৰেডক কোনো ধৰণৰ এফেক্ট নেপেলায়। ওকে, মানে যোনবোৰ প্ৰাইচ কমাই নিদিয়ে, সিম্পল কথা, যোনবোৰ ছাবচিডি বস্তুৰ দামক কমাই নিদিয়ে সেইবোৰক এলাউ কৰা হ'ব। আৰু যদি বস্তুৰ দাম কোনোভাৱে কমি আছে তেতিয়াহ'লে সেইটো
এলাউ কৰা নহব অলৰাইট aimed at reducing trade distorting eya kolu no trade distorting subsidies bro allow kora nohobo provided by the government to farmers okay janekwa ki yate tini dhoroner subsidies tumi saba green box amber box aru blue box okay for your information agotiagoi koi diu green box subsidy allowed the green box is allowed the blue box is allowed green box aru blue box subsidy to WTO allow kore because green box aru blue box etu directly price of effect nokore to ami sao green box subsidy ki hoy they are non trade distorting measures example research environmental programs disaster relief tenekwa ta mane government ete subsidy di ase agriculture researcher karne okay tate price damor logot কোনো কথা নাই agriculture research hobo environmental programor karne paisa di ase farmers ok কোনো agriculture goods logot কোনো কথা নাই directly disaster reliefer karne farmer ok paisa dise pradhan mantri krishi vikas yojana ei different programs on under paisa dise eburok ki agriculture products or dam কোনো ভাবে distort হোৱা নাই তেতিয়া হলে কি হেবুৰ এলাউ কৰা যাব ব্লু বক্স সাবসিডি কি দে আর প্রোডাকশন লিমিটিং সাবসিডিজ ভালকে চাবা দে আর প্রোডাকশন লিমিটিং সাবসিডিজ অর সাবসিডিজ লিঙ্কড টু প্রোডাকশন লিমিটিং প্রোগ্রামস মানে ইয়াতে গভর্নমেন্টে ডাইরেক্টলি ফার্মার্সক পয়সা দিব আৰু কব কি ভাই এটা লিমিটতকে বেছি প্রোডাকশন নকৰিবা তো ফার্মারে কব কিয় আমি প্রোডাকশন কিয় বেছি নকৰিম কাৰণ কোনো ভাল বস্তু এটা মাত্ৰাৰ অধিক হলে বেয়া কি ফার্মারে যদি বহুত বেছি ইন্ডিয়া প্রোডাকশন কৰি দিয়ে প্রাইস কি হৈ যাব কমি যাব নে নাই প্রাইস কমি যাব কি যিমান প্রোডাকশন হ'ব লাগিছিলে হেতুকে বহুত বেছি ফার্মারে এটা মই এটা ফার্মার তুমি এটা ফার্মার জুনে জুনে ভিডিও চাইছা সবে আমি ফার্মার আমি নাজানো মই তুমি আমি কোনে কিমান আমি প্রোডাকশন কৰিম we do not know so we are producing at our pace so সবে মিলাই চালু কি ভাই বহুত বেছি দেখোন আমি এগ্রিকালচার প্রডিউস কৰি দিলু তেতিয়া প্রাইস কি হৈ যাব বহুত বেছি সাপ্লাই হৈ গল প্রাইস কমি গলে তো ট্রেড ডিস্টর্ট হব তেতিয়া গভর্নমেন্টে আগতেকে কব কি অপূর্ব ফার্মার আপুনি ইমান পয়সা লক আপুনি এটা লিমিটতকে বেছি প্রডিউস নকৰিব তোমাকো গভর্নমেন্টে পয়সা দিব কব এটুতকে বেছি প্রোডাকশন নকৰিব সো দ্যাট আমাৰ সাপ্লাই টু এটা মানে এডিকুৱেট লিমিটত থাকে আৰু প্রাইস কমি যাতে না যায় সেই কাৰণে সেই ধৰণৰ সাবসিডিজ এলাউড হয় আৰু কি কোৱা যায় এটো ব্লু বক্স সাবসিডি ঠিক আছে সাবসিডিৰ ওপৰত WTO কিয় চকু দিয়ে ট্ৰেডিং গভৰ্নমেন্ট কৰিছে আমাৰ কান্ট্ৰি পৰা কম দামত বস্তু এক্সপোৰ্ট কৰিব পাৰিছো এটো আমাৰ ক্ৰেডিট হ'ব okay your point is also right Matthew ki government kyo dibo because তেতিয়া হলে গ্লোবালাইজেশন কেনেকৈ হ'ব তুমি যদি তোমাৰ গভর্নমেন্টে তোমাক হেল্প কৰিলে ন ফার্স্ট অফ অল তুমি মার্কেট ডিপেন্ডেন্ট নাথাকিলা তুমি এটা কান্ট্রি তোমাৰ ক্ৰেডিটত তুমি কি কৰিলা তুমি কম দামত বস্তু বিকিব পাৰিছা বাট তুমি তোমাৰ ক্ৰেডিটত নহয় একচুয়ালি গভর্নমেন্টৰ ইনফ্লুয়েন্সত কৰিছা বাট WTO কি কয় গ্লোবালাইজেশনে কি কয় গ্লোবালাইজেশনে কয় to make the world focused on free trade means what it will be dependent on the invisible hand market forces demand and supply tate government or influence to thakibo nalage but tumar country government tumak heavily subsidize kori tumar bostu dam kom kori mur country pothai dile thik ase kintu tumar bostu to moi kiyo lom কাৰণ মই চাইছো তুমি মই গম পাইছো তোমাৰ গভৰ্নমেন্টে ইমান কম দামত বস্তু বনাই মোক পঠাইছে যে মই এটুক মানে মোৰ যোনটো ডমেষ্টিক কান্ট্ৰি হ'ব মোৰ যোনবোৰ প্ৰডিউচাৰ্স আছে মোৰ কান্ট্ৰি ইহতেতো ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব তোমাৰ বস্তুৰ কাৰণে সেই কাৰণে মই হেতুক এলাউ নকৰো তেতিয়া WTO এটুক ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰে কাৰণ
let the trade be controlled by demand and supply. It was simple concept. Globalization or simple concept कि global trade or any trade must be controlled by market forces, demand and supply. That's the government influence থাকিব নালাগে. যদি government influence থাকে তেতিয়াহলে এটো market forces এর কোনো কথাই নাহে. That's why এটো সবৰে আপত্তি হ'ব. Yes, learning hub, you are absolutely right. It is not indirectly but directly impact. It will directly impact on globalization. কারণ গ্লোবালাইজেশন ফ্রি ট্রেডত বিশ্বাস কৰে গভর্নমেন্টে এন্টার কৰিলে তো ফ্রি ট্রেড কেতিয়াও না থাকে ওকে গভর্নমেন্ট যেতিয়া ইকোনমিত মানে গোটেই ইকোনমিটো গভর্নমেন্টে কন্ট্রোল কৰিব তো প্ল্যান্ড ইকোনমি বুলি ক'ব পাৰি আমি and next those subsidies যোনবোৰ এতিয়া ট্রেড ডিস্টর্ট কৰিব গভর্নমেন্ট র মেটেরিয়াল সাবসিডি দি দিয়ে ইলেকট্রিসিটি সাবসিডি দি দিলে ওকে ট্রান্সপোর্টেশনের সাবসিডি দি দিলে these are trade distorting subsidies and they are known as amber box subsidies. Amber box subsidies, these are not allowed. Amber box are not allowed. Next is export subsidy. Export subsidy is quite similar to the amber box. It is what export subsidy is given during the time of export. Farming or pisot. মানে হার্ভেস্টিং or আগত যোনবোৰ সাবসিডিজ দিয়া হয় ফার্মারক যোনটো সাবসিডিজ দিয়া হয় দিজ আর এম্পার বক্স তাৰপিছত এক্সপোর্টিংৰ টাইমত মানে এক্সপোর্ট যে হ'ব বাহিৰৰ কান্ট্ৰি তাতে ভাড়া চাৰা লাগিব ন এক্সপোর্ট ডিউটি দিব লাগিব এইবোৰ যদি মাফ কৰি দিয়ে বা সাবসিডাইজ কৰি দিয়ে দিজ আর নন এজ এক্সপোর্ট সাবসিডিজ সেইবোৰক কন্ট্ৰোলড হ'ব লাগিব তো তাতে কিছুমান কমিটমেন্ট আছে কি কমিটমেন্ট ডেভেলপড কান্ট্ৰিৰ কাৰণে 36% and in value and 21% reduction in volume over 6 years. Developing country karne 24% reduction in value and 14% reduction in volume over 10 years. LDC কোনো ধৰণৰ কমিটমেন্ট নাই এইবোৰ বস্তু জাস্ট চাইকেনে মনত ৰাখিলে হয় এইবোৰৰ পৰা কোৱেশ্চন ইমান নাহে পাৰ্সেন্টেজ okay special and differential treatment we have already discussed about developing and least developing countries and developed karne beleg hoy developing karne beleg hoy hetuke ase. Okay, next is agreement on subsidies and countervailing measures. Now see, what is this agreement? Already me AOA etu discuss korilu ki etia je okay Pallavi bujhai di asu roba ek minute etu hek kori lo agreement on subsidies and countervailing measures. So এই যে আমি ডিসকাস কৰিলো এগ্ৰিমেন্ট অন এগ্ৰিকালচাৰ এগ্ৰিমেন্ট অন এগ্ৰিকালচাৰত সাবসিডিজ কিছুমান দিব এলাউ আছে কিছুমান দিব এলাউ নাই তো এতিয়া যদি চাইনাৰ এক্সাম্পল দি আছিল ন চাইনা এতিয়া হেভিলি সাবসিডাইজ কৰি কেনে কি কৰিলে ইণ্ডিয়াত বহুত কম দামত বস্তু পঠাই দিলে এণ্ড ইমান কমত পঠালে কি ইণ্ডিয়ান যোন প্ৰডিউচাৰ্ছ আছে ইহঁত নিজে সেইটো দামত নিজৰ কষ্ট প্ৰাইচখিনিও ৰাখিব নোৱাৰে তাৰ মানে if they are sending their product with a mindset for dumping বা Indian market to destroy কৰিব কাৰণে those are not allowed. Dumping is not allowed by WTO. So in case কোনো country যদি এনেকুৱা heavily subsidize কৰে তেতিয়াহলে কি মেজৰ তেতিয়াহলে import duty টো বঢ়াই দিব পাৰা import duty কি কয় WTO import duty সদায় কম আৰু কমকে আনিব লাগে alright but যদি কোনবা এটা কান্ট্ৰিয়ে সাবসিডি দিয়ে তেতিয়া তুমি ইম্পোর্ট ডিউটি কমাৰ কথা ভাবিলে নহব তেতিয়া তুমি ইম্পোর্ট ডিউটি বঢ়াই দিয়া কি যিমান পার্সেন্ট সাবসিডি দিছে সিমান পার্সেন্ট ইম্পোর্ট ডিউটি বঢ়াই দিয়া যদি হেতু কান্ট্ৰিজ চাইনাই যদি 100 টকাৰ ওপৰত 50 টকা সাবসিডি দিছে ন তো 50 টকাত কমত গুডত আহিব ইন্ডিয়াত যদি সোমাব 50 টকা ইম্পোর্ট ডিউটি এক্সট্ৰা লগাই দিয়ে হেতু কোৱা হয় কাউন্টারভিলিং মেজৰ বা এন্টি ডাম্পিং ডিউটি ইয়াতে ডাম্পিংৰ মিনিংটো চোৱা আচ্ছা ইয়াতে ক্লাসিফিকেশন অফ সাবসিডি অলরেডি আমি এওয়ে ডিসকাস কৰিলো এটো কি আছে তো ইয়াতে ডাম্পিংৰ মিনিংটো সো হোৱাট ইজ ডাম্পিং সাবসিডি দিলে নিজৰ কান্ট্ৰিৰ কাৰণে ভাল সো গভৰ্নমেন্ট সাইলেন্টলি সাবসিডি কৰিব পাৰি
yes তেনেকুৱা বহুত কেसेছ হৈছে WTO গম নোপোৱাকে বা যেতিয়া এইবোৰ লিক হয় যেতিয়া ৰিপৰ্ট ফাৰ্নিশ কৰিব লাগে যেতিয়া গম পায় তেতিয়া একশ্যন লোৱা হ'ব ওকে তেনেকুৱা একচুৱেলি মই চাইনাৰ এক্সাম্পল দিছো বাট ইণ্ডিয়া নিজে প্ৰেক্টিচ কৰিছে এইটো 5 or 6 years back into এইটো ইণ্ডিয়াই নিজৰ সুগাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত কৰিছে সুগাৰ কেনৰ লগত কৰিছে ইণ্ডিয়াই ছাবচিডিজ দিছে তেতিয়া অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু গুৱাটেমালাই কেছ কৰিছে WTO কি ইণ্ডিয়া হেভিলি ছাবচিডাইজেশ্যন কৰি আছে তেতিয়া WTO সুধিছে কি ভাই ইণ্ডিয়া তুমি ছাবচিডি দি আছা ইণ্ডিয়াই কৈছে কি আমি দিয়া নাই সুগাৰ মিলে দিছে তেতিয়া WTO কৈছে তুমি আমাক বুৰ্বক পাইছা সুগাৰ মিলে কিয় দি আছে সুগাৰ মিলটো ছাবচিডি দিবৰ কাৰণে কোন নহয় একমাত্ৰ গভৰ্ণমেণ্ট ছাবচিডি দিব পাৰে দিয়ে ইণ্ডিয়াক চাৰ্জ কৰা হৈছিল ঠিক আছে ডাম্পিংটো চাই লোৱা কি এবাৰ স্ক্ৰীনত আছে এবাৰ পঢ়া So dumping occurs when a company exports a product at a price lower than the price it normally charges in its home market. মানে চাইনাৰ এক্সাম্পল দিও চাইনাই নিজৰ প্ৰডাক্টৰ দাম চাইনাত যিমান চাৰ্জ কৰে তাতকৈ বহুত কমত ইণ্ডিয়াত চাৰ্জ কৰি আছে তাৰমানে কি ইণ্ডিয়াত ডাম্পিং কৰিব so that ইণ্ডিয়াৰ যোনটো ডমেষ্টিক মাৰ্কেট সেইটো বৰবাদ হৈ যায় তো এই বস্তু যদি কৰে তেতিয়া কাউণ্টাৰ বিলিং মেজাৰ্ছ কিছুমান লগাব পাৰে যাক এণ্টি ডাম্পিং ডিউটি বুলি কয় okay so anti dumping duty is a tariff imposed by a government on imported goods that are priced below their normal value typically at the cost of production or the price in the exports domestic market মানে যিমান টকা সাবসিডি দি কমাইছা ইমান টকা ইন্ডিয়া ইম্পোর্ট ডিউটি লগাই প্রাইসটো বঢ়াই দিব পাৰে বস্তুটো নিউট্ৰেলাইজ হৈ যাব ঠিক আছে yes Pallavi right okay Pallavi মই তোমাৰ কোৱেশ্চনৰ আনসাৰটো কৰি লও তুমি সুধিছা লেজিস ফেয়াৰ কনসেপ্টটো বুঝাই দিব কাৰণে লেজিস ফেয়াৰ যোনটো কনসেপ্ট লেজিস ফেয়াৰৰ মিনিংটো কি হল লেজিস ফেয়াৰৰ মিনিংটো হল जैसा चल रहा है उसको ऐसे ही चलने दो कोई इन्फ्लुएंस मत करो नो इन्फ्लुएंस let take the course it is about to take laissez-faire মানে কি let take the course it is about to take মানে যোনটো কোর্স ই লব বিচাৰিছে যোনটো ৰাস্তা দি যাব ধৰিছে যাবলৈ দিয়া এটোৰ মিনিং হল laissez-faire তো laissez-faire ইকোনমি মানে কি laissez-faire ইকোনমি মানে কি কি ইকোনমিত যোনবোৰ প্ৰাইস ডিটাৰমাইন হ'ব এটো মার্কেট ফোর্সেসে কন্ট্রোল কৰিব ডিমান্ড আৰু সাপ্লাইক কন্ট্রোল কৰিব দিয়া ডোন্ট ইনফ্লুয়েন্স দ্য ইকোনমি গভর্নমেন্ট যদি ইনফ্লুয়েন্স কৰিছে দ্যাট ইজ আ ব্যাকড্রপ ফর দ্য laissez-faire ইকোনমি যদি গভর্নমেন্ট কোনো ইনফ্লুয়েন্স নকৰে তেতিয়াহলে এটো হ'ব পিওর laissez-faire ইকোনমি তাৰমানে এটা ক্যাপিটালিস্ট ইকোনমি ইজ আ laissez-faire all right this is the meaning of laissez-faire I hope Pallavi this is clear to you laissez-faire meaning to গম পালে হেতুকে আৰু কি আমাৰ ইন্ডিয়ান ইকোনমি বাৰু পুৰা পিওরলি laissez-faire নহয় because government control আছে it is a mixed economy all right USA তুমি কব পাৰা কি it is apparently laissez-faire কি তাতে প্রাইস একদম পিওরলি কোনে ডিসাইড কৰে মার্কেট ফোর্সেস অলপ control আছে that is different thing but the Indian economy is going towards laissez-faire all right chalo so we have completed with the topic so we will be starting with the PYQs so again from my side the GS Foundation batch is going on admissions are going on whoever you all are interested please do contact us tumalokor jodi nai then in reference you do recommend CSCP IS Academy classes will be started recently one batch has been started another batch will be
starting very soon. Date has not been finalized yet. So for this, you can contact the number given below. Okay, it's now your turn. I am done. So give answers. The agreement on agriculture, মাত্র হেতুৱে কৰিলো. Oh, চলো এইটোতো পাৰিবা আৰু এইটো কি? So the agreement on agriculture of the WTO includes provisions related to which of the following? Domestic support, market access, export subsidies. Yes, all the three. Just now we discussed, right? Okay, Matthew, you are asking, sir, apuni aru ki subject pohai? Baru tumaloga crash course to khali mo Indian economy poham, but in CSCP IS Academy, along with Indian economy, I do teach Indian society of GS1 and social justice from GS2. All right, Indian economy, GS3, Indian society, this GS1, social justice, GS2. This is my portfolio. But in crash course to baru tumaloga society social justice nalage. That's why only Indian economy me CC korim. Yes, right answer D hobo. D to dekhar ekko kothai nahi. Yate jodi belek thakile hoy moi wrong boli kolu hoy. D is the right answer. What is the primary objective of trade facilitation agreement of WTO? Idu pariba. Trade facilitation agreement. Naam hote gom pa. Ki hobo? What is the primary objective of trade facilitation agreement of WTO? To eliminate all tariff on agricultural goods, to improve custom procedures and reduce trade cost, to ensure fair trade practices in the service sector, to establish a uniform intellectual property framework globally. Alright, give your answer and tally kori loa tumalog answer logot milise na nai. To improve custom procedure and reduce trade cost. The Trade Facilitation Agreement aims to simplify, modernize, and harmonize custom procedures, thereby reducing trade costs and improving the efficiency of international trade. It does not deal with tariff, service, or intellectual property. A part to all of tumalokor karne important hobo. Notes or para pohi loba. Consider the following statements regarding the dispute settlement mechanism of WTO. It provides a forum for resolving trade dispute between member countries. The appellate body's decisions are binding on all member countries. The member countries can impose retaliatory measures without WTO approval. Try this. Try Corazon. So let's see the answer. B. 1 and 2 only. Okay, so here say 3 to no without WTO approval. It needs WTO approval because dispute settlement mechanism jodi kori asa to WTO approval lagibo. So 1 and 2 are only correct. Which of the following is included under the Marrakesh Agreement in WTO?
Let's see. Gets or trips, no? 1, 2, and 3. Obviously. তোমালোকে কি answer দিছা? C দিছা no? কি আছিল option? C আছিলে 2 and 3. Obviously get হব না এইটো get কিয় নহব getৰ পৰা get টো হবই লাগিব এইটো getক include নকৰাকে মাৰ্কেট এগ্ৰিমেন্ট কেনেকুৱা চাইন হ'ব get is included getক abolish কৰি WTO হ'ল getৰ পৰা WTO হ'ল তো get টো হ'ব এই দুটাটো আছে okay মানে get is the foundation of WTO no this is the foundation এটুক আমি নামটো গুছাই দিলো বাট গোটেই গেটৰ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক যোনটো হয় আছিলে হেতুৱে WTO ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক সেইকাৰণে আমি গেটৰ নাম গেট 1995 বুলি এটা দিও এটা হল গেট 1947 আৰু গেট 1995 টোৱে WTO okay next question with reference to WTO consider the following statements the WTO is the successor of GATT the WTO has a permanent dispute resolution mechanism India is a founding member of the WTO. If you answer sobe dibo pariba ino. The answer ahile to B A. Let's see. The answer will be D. How come? Bhul kene ko hol tumalogo etu? 1 2 hoboy. WTO is the successor of GATT. India is a founding member of WTO. Yes. 1991 on India liberalization hol no. India liberalization hol 1994 on India signed the Marrakesh agreement. It is just all of common sense use কৰিলে ওলাই গলে হয় all of his economic history to জানোই আমি 1991 ত আমাৰ লিবাৰালাইজেশন হৈছিলে so liberalization privatization globalization LPG so India যোনটো G ইটো কি signing of the Marrakesh agreement okay আৰু 1995 ত আহিলে WTO so India যদি Marrakesh agreement sign কৰিছে it automatically becomes the founding member of WTO so all 1 আৰু 3 যদি right হয় W permanent dispute resolution mechanism কি হয় নহয় নাজানিলে এনে by elimination method D ওলাই আহে so D is also the right answer okay so that's all from today's class WTO and its agreements so the next lecture will be on your regional trade blocks all right so I hope today your geography class has also been completed tomorrow your economy class will be from 7 p.m. onwards and then tomorrow you will be starting with again history Assam history if I am not wrong alright roadmap to ever sai loba possibly Assam history tumalogor kale start hobo with Abhijit sir once again ठीक है do you have any more questions if there is any more question then do ask 2 minute অপেক্ষা কৰো যদি কিবা question আছে you can ask or else you can wish me a very good night and from my side also good night all of you okay Matthew you have a question sir agreement WTO bonise jodi get heikon agreement keneko hobo sir
See, the question that was written here, which of the following agreements are included under the Marrakesh Agreement? Marrakesh Agreement kun get ami establish ki koilu get ami abolish buli kolu no, but get abolish buli kole ki hol get is the foundation of WTO. WTO is nothing but it is GATT. No, GATT or GG provisions asile. GATT agreement to khari choice one hai. Khali GATT ok ami ki koilu. The GATT has been changed. The name GATT has been changed to WTO. GATT was a temporary agreement. This temporary agreement has been given a structure of institution. This temporary structure was given in face of the institution. All right. So this institution is the building on the foundation of GATT. So GATT is included. GATT koto joa nai, GATT ase, kintu GATT naam tu nai. GATT naam tu kami kholoni kori dilu, WTO banai dilu. That's why we will definitely consider GATT. Karon GATT or junur eta agreement or ki naam tu important hai, characteristics, provisions, sebu important. The provisions are important, right? So provisions kata to WTO provisions. No, GATT or pora uthai WTO. GATT june GATT sign korisile, import duty komibo aru quota restrictions abolish hoi jabo. So june ajir date WTO sign koribo, import duty komi thakibo aru quota abolish hoi jabo. Same bostu. That's why GATT is included. Ar baki duta to janai. All right. All right na, ঠিক আছে বইসা. Okay, chalo, good night family.